So what you would like to write? Something you would like to write, like, welcome to act. Clear? So, yes. Now, after writing the data, just for your confirmation. See, ఎప్పుడైనా మనము రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మనకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడు. Your data has been enrolled successfully. Your file is uploaded successfully. అలా వస్తాయి కదా. So just like that, for your user understanding, just text has been written to the desired file successfully. Clear? After this message will be shown to you, I think once your aim is to write the data, once the file is written into the respective file, explicitly we have to, because file is already opened, right? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫైల్ ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో, దాన్ని రీనేమ్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ఇట్ విల్ బి షోన్ టు యూ, వార్నింగ్ టు యూ, రైట్? ఫైల్ ఈజ్ ఇన్ యూజ్ బై సమ్వన్ ఎల్స్ అన్నట్టు వస్తుంది. కరెక్ట్. అలా రావద్దు అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్లీ you have to close the file. For that, there is a file is close. Are clear? Great. Okay. Let's okay. Over. That's it. Now, if before going to execute this program, are you finding any file here? Text file? No. As soon as if I execute this particular file, you will be no. Okay. Text has been written to the desired file successfully. Let's go back and check once. No file has been created or not. Yeah, it has been created. If you open, the file is consisting with this. Yes or no? ఇలా మనకి చాలా మటుకు you might have observed or not, కుకీస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా కంప్యూటర్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం యూజ్ చేసే యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్, ఫైల్స్, విచ్ మీన్స్ లాగ్ డేటా. లాగ్ డేటా అంటే ఏంటంటే నువ్వు కంప్యూటర్తో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కటి ఒక థర్డ్ పార్టీ లాగ్ డేటాలో స్టోర్ అవుతుంది. అది నీకు కూడా తెలియదు. క్లియర్? అప్పుడు మనకి ఇలాంటి ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ అవసరం వస్తుంది. అంత దూరం ఎందుకు? లెట్స్ 1 సెకండ్ జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్. ఇప్పుడు దిస్ ఫైల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ, వేరే దాంట్లో ఉన్నది. ఓకే, నో ఇష్యూస్. I'll demonstrate you later otherwise. So yes, so this you have understand how to create a file, how to open the file, how to write the data, and how to close the file. You have understand, right? So let's suppose you have learned there is a loop concept. You have seen loop concept, right? I want to write this welcome to act 10 times. How do you write? Can you write the program? Already you guys are aware, right? For loop తెలుసు కదా మీకు. నాకు ఈ రైట్ ఆపరేషన్ 10 టైమ్స్ రాయాలి. దాంట్లో ఫర్ లూప్ ఇక్కడ రాయాలి. ఎక్కడ రాస్తారు? ఇక్కడ సింప్లీ విల్ బి గో విత్ ఫర్ I in operator range. I want to write it as 10 times. Colon. You just make this particular line here. It's an indentation. Now you see the output. Let's execute. Clear? So reflections, whatever the code you have made changes here, everything will be reflected on top of the corresponding file. Yes or no? Correct. So yeah. Okay. Now, not only this, I wanted to store every time whatever the arithmetic operation I'm doing, the results should be stored into the file. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయండి అందరూ, సెర్చ్ చేసేయండి. Quickly you can do it. I'll tell you some more changes over here. See, you need not to specify the same thing everyone. You can create the file at any place wherever you are required. Because somebody is using Mac. Mac people might not have this particular address.
this path might be different from the Windows operating system people, Linux, Mac. So this is not compulsorily to be create the file over here. It can be desired whatever you want, wherever you want. Clear? So please quickly do it and confirm with me. Online users too. Maheshwari, Srinivas and Swarup. Yes. Yeah, please. I'm just pasting Yes, this sir. particular entire the program into your WhatsApp. Kindly you find it and try to do it. Hmm? Create, there is no method. Open itself will be act because the open is taking the parameter, right? The path. Create is not a built-in method. No. Just formally I told create or open I told, right? Open itself will create and it opens the file according to the desired path. No. I just wrote R. If you look at create or open, just create is the operation we would like to perform, right? No, it is not user defined. It's completely just formally I told you that the operation you perform on top of the file, right? Yeah. Yes, description I can say. Yes. The open is a built-in function. Even read is also not a sometimes like no, you read we can use. Even write also we can use. At the same time, we can specify the mode of the access like that. Yes. So we have learned now open, write, and close. And we can rename. We can remove. Yes. There is a seek method. There is a tell method. Yeah, a few things I'll be discuss about it. Yeah. Okay. Let's use the forward slash. Don't use the backward slashes. Thanks for watching. Done, sir. It's from the results.
కొన్ని పాత కంప్యూటర్లో డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్ ఎన్నెన్నో ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ 11th జనరేషన్ మోస్ట్లీ అప్డేటెడ్ విండోస్ 11 వీటిలలో ఒకటే డ్రైవ్ ఇస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఎస్ఎస్డి బేస్డ్ కంప్యూటర్ లో ఒకటే డ్రైవ్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్ మోర్ దెన్ వన్ డ్రైవ్, బట్ ఇది బై డిఫాల్ట్ గా ఈ పాత్ లో అన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి. యూజర్స్ అండ్ పబ్లిక్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. తర్వాత డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్. బట్ బై డిఫాల్ట్ గా సి లో క్రియేట్ చేస్తే పర్మిషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్ గా సి కోలన్ స్లాష్ sample type txt క్రియేట్ చేయండి. ఇట్ విల్ గివ్ అన్ వార్నింగ్ టు యు దట్ యు నో యూ కెనాట్ యాక్సెస్ డినైడ్ పర్మిషన్ ఎర్రర్. బై డిఫాల్ట్ గా సి డ్రైవ్ లో ఫైల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేం. ఎందుకు? సి డ్రైవ్ ఇస్ meant ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సాఫ్ట్వేర్. కరెక్ట్. సో అక్కడ మనము యూజర్ డిఫైన్డ్ లెవెల్లో మనం రైట్ ఆపరేషన్ చేయలేము. అందుకోసం వార్నింగ్ వస్తుంది, క్రియేట్ చేయలేము, యాక్సెస్ పర్మిషన్ డినైడ్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది. అందుకోసం ఆ పాత్రలోనే వెళ్ళాలి. యూజర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ ఏమైనా చేయొచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. కంప్లీట్. Yeah. So next is that I told you that, for example, I told these are the things whatever you are doing, like everything is permanent. ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని I'll be creating, see here, try to organize the files properly. ఫైల్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో కూడా నేర్చుకోండి. isn't it? I'm creating another file that files demo2, same in the same path, isn't it? I'll be creating same file or other file, copy. You can create here not only txt files, we can create JPEG, yes or no? We can create MP4, we can create HTML, we can create XLS, we can create doc or else docx. We can create CSV, comma separated value, so on. You see now, let us execute. Let us execute. I'm just, I'll be writing one particular file that, all the above files has been created successfully. Yes or no? Let us execute. See the output. Yes, all the files has been created successfully. Let's go back and check. You see? Are you seeing, guys? Earlier we had only sample.act. Now JPEG file, MP4 file, HTML file, Excel file, CSV file, doc file, all the file has been created. Means కంప్యూటర్ లో ఏ ఫైల్ టైప్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా ఓపెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వన్. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. ఓకే, లెట్స్. బట్ రీడ్ చేయడానికి, రైట్ చేయడానికి వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దే ఆర్ బిలాంగింగ్ టు txt ఫైల్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్. రీడ్ ఫంక్షన్, రైట్ ఫంక్షన్, ఆల్ దిస్. ఆర్ యు క్లియర్? గ్రేట్. ఓకే, సో నౌ I'll be going with another file. Files demo3. Right. So I just wanted to perform arithmetic result.
what I'm doing here, whatever the arithmetic operations I'm doing, after computation, the result has to be directly stored into the file permanently. మనం జనరల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదన్నా ఒక పైథాన్ ఫైల్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఐడియల్లీ this is the another window which is the tool to perform the arithmetic operations or something else. You see here 50 plus 30. Yes or no? 60 divided by 2. Isn't it? 30 into 2. Right? Can you store them in a permanent storage? No. If I close, whatever the operations you have done is no more available. But here, now what I'm doing here, after creating the file called as arithmetic result underscore add.txt, what I'm going to do here, I will be taking, there is a variable a, int of input, enter a value. Clear? P is equal to int is the typecast, input of enter second value. Now I would like to store the result is equal to, yes, str of a plus b. See why I'm giving a result the a plus b into a string, the files will be stored the data in the form of a string. Yes or no? The write operation. Now after the result is computed, what we wanted to perform, use write function to store result of sum అంటే రిజల్ట్ లో ఉన్న సమ్ వాల్యూని రైట్ ఆపరేషన్ తో మనము ఫైల్ లోకి స్టోర్ చేయాలి. నా ఫైల్ పాయింటర్ డాట్ రైట్ ఆపరేషన్, then you pass the result. Are you clear? Now obviously print data has been written. Then obviously you can close the file pointer dot close. Let's execute. Enter the value it is asking is to enter. Data has been written. You just go to that corresponding path, check. Here the file has been created. The output is available here. That arithmetic. 100 plus 200 is equal to 300. Yes or no? If you perform as many number of things, still it will be available. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్న ఫైల్ ని, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తున్నా, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా సేమ్ ఫైల్. 500, 5000, 6000. రైట్? నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ప్రీవియస్ గా ఇందాక ముందు 300 ఉన్నింది కదా, అది ఉంటుందా, ఎరేజ్ అయిపోయి ఉంటుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడండి ఒక్కసారి. ఎస్, గ్రేట్. ఎస్, యూ లుక్ అట్ హియర్. అర్లియర్ వాల్యూ వాజ్ ఓవర్డ్. ఇప్పుడు ఇదే కేసులో కెమెరా ఉన్నది అనుకో, ఫస్ట్ ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది, ఒక డిజైర్డ్ ప్లేస్ లో పెడుతుంది. సెకండ్ ఇమేజ్ తీసేటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజ్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తే ఎట్లా? దట్ ఆల్సో అవైలబుల్, రైట్? దట్ షుడ్ బి అవైలబుల్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ యూ సింప్లీ గో హియర్, in the program where we supposed to change. Can you tell me now? Yes, whereas in the place of the write you're supposed to write a. Are you clear now? Yes, Devish. What right? We are using instead of write, we using append methods. Yes, a indicates append. fptf dot append